Good morning and welcome, my dear students. Today we are going to take chapter number 6, that is psychological disorders. Today I am going to take bit number 6.6, that is major psychological disorders. In this bit, first we will discuss. Today we are going to discuss about post traumatic stress disorder. In our previous lecture, we have discussed about acute stress disorder. If the symptoms of acute distress disorder continue for a month without changing its intensity, without much improvement, the individual is diagnosed as suffering from PTSD, that is post traumatic stress disorder. In the example of Vinish continued to experience acute stress disorder beyond 1 month. He would be diagnosed as suffering from post traumatic stress disorder. An individual who suffered trauma normally goes through three stages. In three stages, the first stage is shock stage. In shock stage, the individual in this stage is extremely disturbed and not able to think anything. He is in state of shock. He is unable to make decisions. Whereas the second stage is suggestible stage. In this stage, the individual tries to find out ways to get out of these circumstances by asking others and seeking guidance or asking help from others. In this stage, the individual get extra sensitive towards suggestion given by others without thinking what will be the consequences of following that suggestion. He is unable to make decisions as well as he is very disturbed in this stage. The third stage is the last stage, that is recovery stage. In this stage, though the individual is under the stress of these circumstances, but he started gaining his mental balance. He tried to find out solutions for the problem and shows signs of recovery. However, the individual still cannot maintain the mental balance and start showing signs of mental illness, that is post ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. इब्तदाई दबाव की बदनज़मी अगर 1 माह से ज़्यादा हो और फ़र्द में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहा और उसकी शिद्दत बढ़ रही है या उतनी ही हो, तो वो फ़र्द की तशख़ीस की जाएगी कि वो फ़र्द PTSD का शिकार है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार है. जैसे कि मिसाल में हमने देखा था, विनीश नाम का शख्स, अगर वो दबाव उस वापस से वो डरावने ख्वाब अगर मुतवातिर 1 माह के बाद भी आते रहे और उसी शिद्दत से आते रहे, तो वो फ़र्द जो है वो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होगा. और जो शख्स इस PTSD का शिकार हो, वो नॉर्मली 3 मरहलों में से गुज़रता है. पहला है शॉक स्टेज, यह हैरान कुन स्टेज जिसे कहते हैं. इसमें फ़र्द जो है बहुत ही ज़्यादा जज्बाती और ज़हनी तौर पर परेशान होता है और वो अपने फ़ैसले करने में के काबिल नहीं होता. फ़ैसले नहीं करने में दुश्वारी उसे पेश आती है, क्योंकि वो
شاک سٹیج میں ہوتا ہے۔ دوسرا ہے سجسٹیبل سٹیج۔ اس مرحلے میں فرد مختلف لوگوں سے ان کی رائے مشورہ، ان سے مدد مانگتا ہے کہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا حل ہو سکتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے ان کی مدد مانگے گا، گائیڈنس یا اصلاح مانگے گا، اور یہ شخص جو ہے خود سے ڈیسیژن نہیں لے سکتا اور پریشان ہوتا ہے، جذباتی طور پر اس مرحلے میں وہ پختہ نہیں ہوتا۔ فرد بہت حساس ہوتا ہے اور دوسرے کے مشوروں پر عمل کرتا ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور یہ اس کے لیے کبھی فائدہ مند تو کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ جو کہ آخری سٹیج ہوتا ہے وہ ہے ریکوری سٹیج۔ یہاں پر فرد دباؤ میں ہونے کے باوجود اپنی صحت کو واپس سے حاصل کرتا ہے اور اب وہ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ شخص ذہنی توازن کو حاصل نہیں کرتا اور اس شخص میں ذہنی بدنظمی کی علامتیں پائی جاتی ہیں جو کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی علامتیں ہوتی ہیں۔